with beats, then maybe Lord is using you to tell other devotees that we cannot put bead bag on the floor. Just translate it. That is not personally to her. То есть, возможно, Lord is using her не то, что это ваша вина, а что он просто таким образом наставляет других преданных избегать такого поведения. Teaching other devotees, То есть это есть поучение для других преданных. also reminding me I should not also pay И pranam. также Господь ему напоминает лишний раз, что так нельзя делать. Но в целом у вас очень доброе, хорошее сердце. Bathroom is free. Куда? Ванная занята, туалет? Toilet is free and bathroom. Toilet is free. Да, сейчас зайдет. Попросила благословить ее четкие. Я тоже Таптаканчина попросила Махараджа благословить. Блэшинг. Откройте, пожалуйста, молотом, кто может. Что? Я тут тоже решила. А что вы вот так и все будет воздух? Она так She wants you to bless your mala. Ой, спасибо, дорогой. Спасибо. Mala itself. Он говорит, что уже Кришна сам благословил, нет никакой необходимости. Всегда есть. Я опять потерялся. Actually, Другой парад. Да? И там еще люди не работают. Я иду на восьмую. Где же не знаю, ни номера квартиры, ничего. Перегрелся, очень устал. С утра. Умойся. Тут уже есть компания теплая. that's why they're very closely interrelated. И в ту парадную пошел. Я думаю, от Тапаса не приедут сюда. Я не знаю. По-моему, они туда поедут. They go directly Ananda Прямо Club. туда. Кажется, я так понял. Или тоже еще под вопросом. Или тоже под вопросом. Что-то, не знаю, насколько они приедут туда. А багаж весь у них или у вас? Нет, я отвез багаж в Анирудхи. Аниндита. Он на работе. Анирудха. Аниндита, она сложили багаж в комнате большой. Чтобы не, это же надо было сюда, потом туда, потом, ну то есть много раз. Вы все время специально или случайно? Смотрите. Он тоже. Здесь вот крайний наш, вот нижняя полка, видишь, нижняя полка. Куда я? Потом просадки.
В вашей машине была Нагонга с Караталом? First Kirtan, then Prasad. Каратал есть. В вашей машине? Каратал есть. Что? What the majority of devotees ask the opinion of majority of devotees. First Kirtan or first Prasad? Спросите большинство. Киртан вначале. Majority opinion. Хорошо, потом просад. Хорошо. Воды давал. Воды или сок? Juice. What Juice. juice? Which is for digesting good. Воды? Что-то, что способствует пищеварению. Лучше сок. Каратал. Попробуй. Да, Он попробует. Pomegranate juice. Попробуйте. Pomegranate juice. Надо было дать тот ассорти, который... I just want some plain water. И просто обычной воды для всех. Plain drinking water. Питьевую воду. Ключик там, стаканчик. Доставайте его. Give me water, that kind of... In the metal, yeah? И он просит, можно с вами Махараджу металлического. Есть? Ну, ему воды туда налить. Хорошо. Give me a glass of water in metal, not plastic glass. Да, металлический. Он имел в виду, что ему воды. Я понял, я сейчас вот набери. Просто воды? Просто воды. И Вамана Махараджу тоже. Сейчас. Вода, консерванты, Мы здесь вместимся все. Так. Тихонечко. Вот ты отлезь сюда. Смотри. Держите. Вам много? Нет, я знаю, что я это сама всегда прошу. Так это про все соки или только про этот? Особенно граната все вышло то, что ребенку маленькому. Слишком много тоже отлить. Смертельно заболела. Показывали, какие такое тело. Налей кушать тут. Воды и 7 налей воды. Нормально? Нужно что-то по-китайски. Что? Ее закрылось тело и Нет, кожа слеза. Поэтому не берите. Возьмите соки сами, сводите и все. А такие? Все, да? I would advise you also to have one live picture of Sri Krishna Maharaj on the altar. Он советует вам Live photo. также поместить прижизненную фотографию. This is deity's photo. Shamad is deity's То есть photo. это фотография самадхи. It's also nice. Но также хорошо лежит при жизни. It will also look better side by side. It has the original. То есть лучше будет, если будет при жизни. Наверное, давно постишься, да? Есть большая, просто мы убрали. Было здесь еще один алтарь, была большая. Пока убрали. They used to have a bigger photo. They used to have another altar here. So just substituted for a while. Нам-то еще. Да. Извини, что так задержали.
Ничего страшного. Так, все, Господь. Много преданных. Так, киртан. Намасте Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Allada allada daine. Allada daine. Allada allada daine. Allada allada daine. Shiranda kashur
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol. Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Jaya Gaura Hari Bol. Chaitanya Mahaprabhu and Krishna himself, he fond of Kirtan. His own name, Krishna's name, is so sweet that he always want to listen his own name. Шри Чайтанья Махапрабху, который является самим Кришной, провозгласил метод слушания святого имени Господа, и он сам очень привлекся этим сладостным методом воспевания. And when his own name that was chanted by devotees, great, his affectionate devotees like Jaya Goswami, Vidyapati, Chandidas, Vedavyas, his kirtan, those are chanted, narrated and written by these poets because they are his own very affectionate devotees. He found out to listen those kirtans mostly. И более всего он наслаждался киртанами, которые были написаны его великими преданными, такими как Чандидаса, Видьяпати и Джайадева Госвами. We in the Ananda club there, we in Odessa, we have listened Jayadev's kirtan, Pralaya Payodhi Jale, Sita Kamala, 2 kirtans. То есть в Ананда-клубе в Одессе вы слышали 2 киртана, написанных Джайадевой Госвами. And
Jagannath liked to listen the Jayadev's kirtan. Джаганатху нравилось слушать эти киртаны Джаядевы Госвами. Even Jagannath wearing the cloths, the kirtan, the Jayadev's Pralaya Payoti Jale, these what songs are written in the cloths which are wear by Jagannath, hold by Jagannath. И более того, как бы эти киртаны, они были написаны на одеждах, которые облачали Джаганатха. Once what happened in Jagannath temple, his wearing cloth was found torn. So when the king came and saw Prataparudra Maharaj, he saw that the cloth weared by Jagannath is torn. Some part of the cloth is out of the some lost somewhere. И однажды царь Пратапарупа Махарадж, он обнаружил, что какая-то одежда, какая-то часть одежды Господа Джаганатхи, она оторвана. So he became angry. И его это очень разгневало. And he pushed the pandas who are doing service, devotional service, they pushed them into jail and locked them. И его это настолько разгневало, что он бросил служителей этого храма Джаганатхи, пандов, в темницу. And he thought that tomorrow, that next day he will punish them. И он собирался на следующий же день расправиться с ними. And night time, Jagannath came to Prataparudra Maharaj in a dream. И тогда Господь Джаганатх явился царю Пратапарудре во сне. He saw that dream that Jagannath, he was going to a farmer's garden because that farmer used to sing the Jayadev's Pralaya Payoti Jale, Sita Kamala, nice Jayadev's Kirtan. И в этом сне царь видел, как Господь Джаганатх отправляется в сады одного фермера. И почему он туда отправился, какого-то фермера или крестьянина? Он отправился потому, что этот крестьянин или фермер, он напевал гимны, написанные Джаядевой Госвами. He was attracted to listen the Jayadev's Kirtan. He went to the Поэтому он привлекся этими киртанами, to the farm of that farmer. И поэтому он пришел в эти сады And he found, фермера, and that, крестьянина. and meanwhile, when Pandas, the priest, offering food to Jagannath, he hurried up to return to the place, and meanwhile his cloth was due to a thorny tree that was torn. Но тут он вспомнил или услышал, что панды собираются сделать подношение божествам Джаганатхи. Он поспешил вернуться обратно на алтарь, но его одежды зацепились за какое-то колючее дерево, и таким образом кусок одежды оторвался. So Jagannath advised Prataparudra Maharaj he wouldn't punish the priests or the servants of Jagannath because it was done by himself. То есть таким образом он обратился к царю Пратапарудре с просьбой не наказывать этих священнослужителей пандов, так как он сам в силу того, что спешил, оторвал эту одежду. And told that he would go next day and he would get some proofs there in the garden. And immediately king next day went to that farm, to the garden. He saw Jagannath's clothes and some piece of cloth was in the throne tree. И тогда он сказал царю, что ты можешь сам отправиться туда. И на следующий день этот царь нашел эту местность, эти сады, и он нашел эти остатки одежды Господа Джаганатха, свидетельство того, что это действительно так и было на самом деле. So that throne means brinjal tree, a kind of vegetable brinjal, cultivated in India.
when he was running through the brinjal trees, the cloth was torn and the piece of cloth was there. То есть это было такое колючее дерево, бринджал, и поэтому Господь Джаганнат, он разорвал свою одежду, когда спешил на алтарь. So the kirtans, the pastimes of Jagannath are so sweet that it is attracting Jagannath himself. То есть таким образом эти киртаны, эти игры, лилы, которые описаны в этих киртанах, они привлекают самого Господа Джаганнатха. So what to tell about his dear devotees? Что уж говорить о его преданных? So his devotees always, they were engaged themselves always in Krishna Kirtan, Krishna's discussing the pastimes of Kirtan. Его преданные, они всегда погружены в Кришна Киртан и в обсуждение его различных игр. In Bhagavad it is written, Parasparan Kathanam Pavanam Bhagavad Jasu. They each other, they just exchanging the views about Krishna's Kirtan, pastimes, each other, instead of wasting the time in material engagements. Таким образом говорится, что эти преданные, они всегда погружены в обсуждение и обмен этими обмениваясь рассказами об этих играх, вместо того, чтобы обсуждать какие-то грубые материальные вещи. So when devotee когда преданный offered anything from the core of his heart, когда преданный что-либо предлагает Господу из самых глубин своего сердца, that is always granted by God. Это всегда принимается Господом. So another small story of Jagannath I will tell you. И сейчас я вам поведаю еще одну маленькую историю, связанную с Господом Джаганнатхом. One of a devotee, his name was Dasya. И был такой преданный по имени Дасия. His place was about 50 kilometers from Jagannath Puri. И он жил в местности, которая находилась на расстоянии 50 километров от Джаганнат-Пури. And he was working in a garden under a rich person. И он работал как наемник на одного богатого человека в саду. So he has a deep attraction for Jagannath. И он имел необыкновенную привязанность к Господу Джаганнатху. So when his master came to Jagannath Puri temple on the special occasion of cart festival, когда его хозяин отправлялся в храм Господа Джаганнатхи по случаю фестиваля колесницы Радха-ятры, he brought a coconut and told his owner, you just standing behind the Garuda inside the Jagannath temple, you tell that Dasya is sending. If Jagannath will take himself, you please give. And if Jagannath will not take himself, please return my coconut. И когда вот этот хозяин собирался на этот фестиваль, Дася поднес ему большой кокосовый орех и попросил его, пожалуйста, отправляйся в храм Джаганнатхи и стань внутри возле Гаруды и объяви Джаганнатху, что это передал Дасия. Вот. И если Джаганнат возьмет лично сам этот орех, то оставь его, а если нет, то возвращай его обратно. He laughed at the sentence of his servant because although he has some attraction, but he was not so deeply attached to Jagannath, and he was having not so much belief as his servant. И этому хозяину в целом понравилась эта идея, потому что он в некоторой степени также был верил в Господа Джаганнатху, но не до такой степени, как его слуга, но так или иначе он одобрил его идею. So after the words of his servant, he brought the coconut and did same in the same manner as he told. He took the
coconut behind inside the Jagannath temple and told, "Oh Jagannath, it was sent by Dasya. If you want, you can take. Otherwise, I will return." Immediately that vanished. И таким образом, значит, он полностью в соответствии с наставлениями своего слуги, он взял этот кокосовый орех, встал ровно в этом месте, где Гаруда, и сказал: «О, Джаганнат, этот кокосовый орех тебе посылает мой слуга Дасья. Если хочешь, возьми его, в противном случае я забираю его обратно». И тут же Господь забрал этот орех. So, his owner, the master, further they stayed and he talked to the priest, to the servants who are offering inside the temple. They told that yes, today we get some symptoms, such symptoms as Jagannath was eating the coconut. We saw. И затем он стал обращаться к служителям Джаганатхи, и он выяснил, что на самом деле было очевидно, что Джаганнат вкусил этот кокосовый орех. You know, inside the coconut is always inside a hard cover, and those cover was found near the thrones of Jagannath, Balram, Subhadra. So symptoms were left by Jagannath. Вот это была обнаружена шкарлупа, твердая шкарлупа кокосового ореха, она лежала возле алтаря. So thus he proved that anything his devotees are offering from their heart, he is taking, granting everything. То есть таким образом это еще раз доказывает, что все, что предложено Господу из самой глубины сердца, оно все принимается. So Jagannath is so merciful. Поэтому Джаганнат настолько милостив. And that Jagannath was not different from Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. И это тот самый Джаганнат, который не отличен от Кришны и Чайтаньи Махапрабху. So devotees here you see Ananda Prabhu offering so many things. И здесь вы видите, что Ананда Прабху он предлагает такое огромное количество различных явств. Everything was taken by Godhead. И все это принимается Господом. Господь все это почитает. So like this, Jagannath is just exchanging the devotional pastime with his devotees. So many stories, so many things. Джаганнат обменивается своими взаимоотношениями с преданными, и существует огромное количество историй об этом. So many not a story, historical event. То есть это не просто истории, это реальные исторические события. So the village where Dasya was staying, now the village named as Dasya village. И это деревня, откуда родом был этот Дася, она теперь названа его именем. And for some time Jagannath also went to the battlefield, went to fight for his devotee. И однажды Джаганнат, он даже отправился на поле битвы, чтобы сражаться ради своих преданных. When Prataparudra's father, own father, Purushottam Dev, he went to South India for fighting. Пурушоттам Дев, он отправился в Южную Индию, чтобы сражаться. Jagannath accompanied him as two military Senapati soldiers, just like a majors, commanders. He took, now also in the Jagannath temple you can see that picture. He was sitting on the horse going to the battlefield to South India to help his own devotee. The king was so much affection with the God that with Jagannath, that Jagannath went to the battlefield to fight with against his enemies. И Джаганнат, он отправился на помощь этому царю, то есть, потому что у царя были настолько глубокие интимные отношения с ним, что Господь отправился туда в форме его командующего. И есть даже особое изображение в храме Джаганнатхи, где Джаганнат изображен восседающим на коне и участвующим в этих боевых сражениях. It will take too much time to narrate everything. И так очень много времени займет, если я буду рассказывать абсолютно все истории. So I will narrate any other time because it will take minimum 20 minutes
to discuss about the real events, what was happened. То есть, может быть, я еще раз как-нибудь расскажу об этой истории, потому что это займет как минимум 20 минут еще. Anyhow, Purushottam Dev was a great devotee. Но так или иначе, Пурушоттам Дев был великим преданным. And also his wife, her name was Padmavati Devi. И его супругу звали Падмавати Деви. And she was also great devotee of Sakhi Gopal. И она также была великой преданной Сакши Гопал. Before Sakhi Gopal was in South India. До этого Сакши Гопал находился в Южной Индии. So when Padmavati got married to Purushottam Dev, И когда Падмавати вышла замуж за Пурушоттам Дева, she came to Jagannath Puri, that means to Odessa. она Odessa, переехала Odessa. в Джаганнат Пури, что значит в Орису. And the Sakhi Gopal also came with her to Odessa И Сакши from South Гопал India. также приехал вместе с ней в Орису из Южной Индии. And from that devotee mother and father, Purushottam Dev and Padmavati Devi, the great emperor, who was before, his name was Indradyumna Maharaj. He took the incarnation as Prataprudra И Maharaj. таким образом в семье этих великих возвышенных преданных Падмавати и Пурушоттама родился великий царь преданный, инкарнация царя Индрадюмны Пратапарудра Махарадж. So if father and mother are devotees, their children, of course they will grant that devotion. То есть, безусловно, если родители души являются преданными, то, конечно же, они воспитают это настроение преданности в ребенке. So to continue our devotional line with our children, we should have such a devotion. То есть мы, если мы хотим, чтобы эта линия преданности продолжалась, мы также должны воспитывать это чувство в своих детях. And И again, сами должны быть примером. Prataprudra Maharaj's sons, they are also devotees, great devotees. Prataparadra's children. Of course. И также дети Пратапарудры, царя Пратапарудры, были великими преданными. So in Odessa, near Jagannath, two districts are greatly devotional. One is here, that Baleshwar, near Khirchura Gopinath, where Madhavendra Puri, Rasikananda Devi Goswami, they got one, and another one is Ganjam district, where great devotees they took over. That was also totally got the association of Prataparudra's sons. Итак, в Джаганнат-Пури есть два особых района, которые населяли преданные. Один из них называется Балешвар And Ganjam. И Ганджам. Two districts. И дело в том, что там в этих районах были дети царя Пратапарудры. Because Prataparudra's, when his kingdom was just took over by the Muslims, his sons they went to Ganjam district. There they started to rule, make small temples, preach. История такова, что после мусульманского вторжения и завоевания Пури сыновья Пратапарудры, они обосновались в этих двух районах и правили там. So we have pointed that Vaikhanas Goswami Maharaj, Bhaktivaya Puri Maharaj, Janardana Goswami Maharaj, Ananda Prabhu, Nityananda Prabhu, so many Prabhupada, Saraswati Ma's disciples are from same district. И очень многие ученики Сарасвати Тхакура, Vaikhanas Maharaj, Janardana Goswami Maharaj, Ananda Lilamaya Prabhu, Ananda Lilamaya Prabhu, Nityananda Prabhu, and so many other householder devotees also Prabhupada. Ученики Прабхупады, они как раз родом из этих вот районов. So such a devotee will not destroy. It will continue on its way. То есть таким образом эта линия преданности, она не разрушается, она входит в свое последующее продолжение. It has a wonderful and sweet result in future also you will get. Поэтому мы очень надеемся, что в будущем также
это принесет свои прекрасные плоды. Now you please listen from Maharaj. Hare Поэтому Krishna. я предлагаю вам послушать с вами Махараджа. Is anybody still left over there? Cannot have accommodation here? Some are there. Может быть, кому-то просто нет места здесь сесть. Everyone here. Скажи, есть трава запаренная, знаешь, у Махараджа немножко проблема для желудка, если он хочет, я могу дать. He has some herbal drink for you, for your stomach. Some special preparation. I'm not doing fine. Сейчас у него все в порядке. Лучше перед едой. After food he recommends. When the Supreme Personality, in other words, when the unlimited, all-pervading Supreme Truth, Supreme Reality, когда всепронизывающая высшая реальность manifest проявляется with personality, в форме личности, and then begins to have his or her pastimes и начинает свои развлечения, игры, in spontaneous happiness, пребывая в спонтанном счастье, then each little things becomes supremely realizable, excellently realizable and beautiful by his sweet touch. И когда любые, даже на первый взгляд, незначительные элементы этой игры становятся абсолютно привлекательными, соприкасаясь с этой высшей истиной. Krishna conception of Godhead is exactly like that. Бога Кришны именно такова. In other words, conception of Krishna's pastimes, Krishna Lila, Krishna Lilы, is exactly like that as just I have mentioned. Именно такова, вот как я сказал выше. Wherever the Supreme Personality of Divine Truth, Krishna, touches, accepts, whatever he accepts, all becomes sweetened, beautiful. Все, с чем бы ни соприкоснулась Верховная Личность Бога, все, что бы она ни приняла, все становится абсолютно сладостным, привлекательным и красивым. What great yogis, sometimes great yogis, very much attracted to experience ecstatic happiness, ecstatic, how to say, I repeat in different words. То, к чему Great yogis, великие йоги, they engage in meditation, они, занимаясь медитацией, they become so much attracted to engage in devotional meditation и они настолько привлекаются on к Supreme занятиям Lord медитации преданности, to receive the most ecstatic experience of Him, чтобы обрести экстатический опыт Его постижения. Lord Chaitanya Mahaprabhu pointed out Но Господь Чайтанья Махапрабху указал that
when the supreme Parama Brahma что когда этот высший Парабрахман manifests with проявляет his original personality в своей изначальной форме личности and in the name of Krishna, с именем Кришны, then whatever he touches, все, с чем бы он he не соприкоснулся, accepts, все, что он не принимает, he enjoys все, чем он не наслаждается in his pastimes, в своих развлечениях и not играх, only creates a great infinite taste for him, это не только создает безграничный сладостный вкус для него, but also но также creates an infinite ocean of ecstasy bliss создает безграничный океан блаженства, to be tasted by his devotees. которые могут вкушать также его преданные. Sukharup Krishna karen sukha aswadan bhaktagane sukha dite ladini karan. Krishna himself Кришна сам actually the personification является of the infinite ocean of bliss and персонификацией безграничной красоты и силы, могущества. and his Ladini potency Srimati Radharani И его энергия наслаждения, хладини Шримати Радхарани, arranges everything in such a way, она устраивает все таким образом, arranges Krishna's pastimes устраивает such a все way его игры таким образом, that что Krishna receives the utmost pleasure from his own pastimes with her, что Кришна сам получает наивысшее наслаждение из своих игр с ней. at the same time И в то же самое время that blissful experience of Krishna Leela, этот pastimes блаженный of Krishna, опыт Кришна Лилы, игр Also- Кришны, also becomes distributed также он начинает распространяться among his dear devotees. среди его самых дорогих преданных. So here we notice two functions. One function, the personification of all pleasure and bliss, Krishna himself То есть мы видим здесь tastes, relishes две his функции, own blissfulness, что он сам является персонификацией and then всего блаженства, и он наслаждается and этим Srimati блаженством. Radharani managed И с другой стороны, Шримати Радхарани, to receive that blissful experience она приобщена of Krishna, к этому of Krishna блаженному Leela, of опыту Krishna's pastimes, Кришна Лилы, игр Кришны. and make sure that it gets distributed among his dear И devotees. она ответственна за то, чтобы распространить этот опыт среди его преданных. Srimad Mahaprabhu И painted a most beautiful picture of Krishna's pastimes in young age. Srimad Mahaprabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu actually composed two most beautiful verses in regard to describing the Krishna's young pastimes, И Шримад Махапрабху, pastimes of Господь youthful age. Чайтанья, он самым совершенным образом описал детские игры Господа Кришны. In fact, В Sri Chaitanya Mahaprabhu действительности composed very few verses он написал очень небольшое количество стихов, because all through his life, he mostly stay absorbed in preaching and singing the glories of Lord Krishna and Srimati Radharani, потому что практически большую часть своей жизни он был занят тем, что воспевал и проповедовал славу Кришны и Шримати Радхарани, and helping, blessing all the jiva souls
with divine love of Krishna, whoever came in his contact. И он благословлял все дживы, которые приходили в соприкосновение с ним божественной любовью. Whoever came in contact with him, кто бы не соприкасался с ним, and absorbed, stayed fully absorbed in relishing Krishna Prema, the transcendental blissful love of Krishna, он пребывал всецело поглощенный в состоянии Кришна Премы, любви к Кришне, accompanied by chanting and dancing. которая сопровождалась воспеванием и танцем. That is Srimad Mahaprabhu's divine life. Итак, такова была божественная история жизни Шримад Махапрабху. So Mahaprabhu had very little time to sit down and compose right verses. То есть у Махапрабху было очень мало таким образом времени, чтобы сесть и записать какие-то стихи. So many compositions directly by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Не так уж много видим сочинений оставленных. He did not need to compose so much by himself, Ему не было необходимости очень много because писать, чтобы he himself was the subject он of сам, all great devotional compositions он сам был of his time. Он сам был как бы основным героем всех сочинений, всех самых великих поэтов всех времен. I repeat, because he himself became the dearmost beloved subject of many Vaishnava poets. Так, я еще раз повторю, что сам он был основным героем всех самых возвышенных вайшнавских поэтов того времени. In those days, great scholars, great poets, many great persons came in contact of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И в те времена очень великие поэты того времени, вайшнавские поэты, они соприкоснулись с Махапрабху. And they were so attracted to him, so charmed, so much overwhelmed by the blessed character, by the divine beauty of the life and precept of Lord Chaitanya. Блаженным образом его вдохновением. They could not but express it in like with unlimited eagerness, and started writing many excellent poems and Sanskrit verses, Bengali poems, Sanskrit verses. Thus we see like many beautiful Vaishnava poems and excellent Sanskrit verses appear in praise of Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, на свет появилось безграничное множество великолепных поэтических сочинений, прославляющих Шри Кришна Чайтанью. The persons, again I repeat, the persons who came in contact of Lord Chaitanya, so much attracted, so much charmed, overwhelmed by his glory and quality, they could not stay peaceful, but they wanted to express to the world, present that gift to the world of their experience, blissful experience about divine life and precept of Lord Chaitanya. То есть все эти великие поэты, которые пришли в такое близкое соприкосновение с личностью Махапрабху, они не могли не запечатлеть этот блаженный опыт общения с ним в поэтических трактатах. And that way, many beautiful books full of sweet poems, devotional poems, many beautiful verses in Sanskrit, composed by the scholarly devotees appear spontaneously. Таким образом, все эти ученые составили огромное количество сочинений, all centering the glories, description of glories of Lord Chaitanya, которые описывали славу Господа Чайтаньи. Now, that Sri Chaitanya Mahaprabhu
also has composed a few verses. И сам Шри Чайтанья Махапрабху также написал несколько стихов. Shikshastakam, Шикшаштакам. one group of verses directly composed by him. То есть это одна из поэм, которая была But непосредственно. he never composed those verses by sitting and holding pen. Он никогда не сидел и не записывал. Simply just composed it instantly, spontaneously. Composed those verses in glorification of holy name of Lord Krishna, just instantly, spontaneously from his heart. То есть это сочинение, оно было естественным образом проявлено из самых глубин его сердца. Not only Shikshastakam, also other verses Но помимо Шикшаштак есть также и другие appeared стихи, from the heart of Lord которые точно Chaitanya, так же явились из сердца Господа just in Чайтаньи, spontaneous flow, самым спонтанным образом. not through intellectualism, not through intellectual ways, То but есть- spontaneous То есть flow. это не было результатом какого-то интеллектуального напряжения. The verses of Krishna Это был Karnamrita, спонтанный поток. the verses we find in the great book Krishna Karnamrita also alike. И Verses это подобно стихам, которые мы находим в великой книге Кришна Карнамрите, composed by Bilvamango Thakur, которая была написана also Билвамангой. manifested to the world in a similar way, То есть in они spontaneous. явились spontaneity. на свет точно таким же спонтанным образом. Time is short anyway. Так, время очень And ограничено. right now, two beautiful verses directly composed by Lord Chaitanya, Также coming есть in my heart, два стиха, которые были написаны непосредственно Господу Чайтаньей, они появились в моем сердце. they are composed to describe some sweet, naughty, sweet pastimes То есть of Bala Gopal, the young Krishna. они описывают такое детское, игривое настроение маленького Кришны Балы Гопалы. Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhate nivrita padamagarang ballavinang pravishta mukha kamala shamirai rasu nirbapadipan kavalita navanita patumang bala Krishna. This first verse. Second verse. Shabde pano niyamita rabang king king dhamadhitva kubiji bhuya prapadagati vidmanda mandam vihasya akhnaur bhangya vihasita mukhi varayan sammukhina matuh paschat aharat hari jatu haryanga vinam. So the meaning of first verse. Dadhimatana ninadai stakta nidra prabhate. Child Krishna. Так, малыш Кришна. Early, very early in the morning, Рано-рано утром waking up by the sound of churning of butter. он встает от того, что пахтают масло, молоко. By Mother Jashoda. Пахтает мать Ишода. Again, waking up in early morning, waking up by the sounds of the Mother Jashoda's churning of butter. Он встает от того, что мать Ишода, она пахтает молоко, Churning other milk to prepare butter. чтобы приготовить масло. He very stealthily, silently, Nivita Padamagaranga Ballavinang Pravishta. Малыш Кришна, он крадется, The child Krishna тайком крадется, immediately planned out in his mind и он уже to планирует, steal away some fresh butter, он планирует, как он похитит это instantly being prepared by his mother. свежее масло, которое вот-вот должно быть приготовлено его матерью. So, while mother was so busy and absorbed И в то время, как in churning the milk to create butter она погружена в этот процесс приготовления масла, and preparing butter and keeping aside just то есть она приготовила какое-то свежее масло и beside оставила его в сторону.
Then child Krishna, и малыш very Кришна, silently and stealthily он тайком, крадучись, entered that room заходит в эту комнату, where Mother Jashoda was churning milk to create butter from. заходит в эту комнату, которая предназначена специально для приготовления масла. But what happened? Ну, что происходит дальше? Like Mother Jashoda, like for example, Mother Jashoda was churning milk to make butter facing this way. То есть тоже мать Ешода, она готовила масло и смотрела вот в эту сторону. And some young, beautiful Braja Gopis were just standing in front of Mother Jashoda. И какие-то очень прекрасные юные Браджагопи, они как раз были, открылись взгляду матери Ешоды. Braja Gopis are translated into English, described as damsels, divine damsels. То есть самый лучший перевод Браджагопи означает божественные девы. So what happened? Krishna started approaching to very carefully, silently steal that butter from the behind part, from the back of Mother Jashoda. И в этот момент как раз Кришна, он, крадучись, планирует похитить это свежесбитое масло. Young beautiful damsels of Braja Gopis, young girl, they are standing in front of Mother Jashoda. И как раз вот эти юные девы Враджа, они открыли взгляды матери. So Mother Jashoda did not know that Krishna was very silently and stealthily approaching from behind. Мать Ешода, она не почувствовала, как Кришна тайком крадучись идет, чтобы похитить масло. But the Braja Gopis standing in front could see Krishna Но в directly. то же самое время Браджагопи, которые открылись взгляду Ешоды, они могли непосредственно видеть, как Кришна тайком пробирается к маслу. Then, И что же было дальше? what Krishna did, Что сделал Кришна? he because it was early in the morning, Так как это было so рано many lamps were on, и было множество лампадок повсюду. lamps with ghee, Лампадок с ghee and some oils, chandan oil, because и также с другими маслами, чандами. Krishna was the son of the king of Braja, Nandan Maharaj. Потому что Кришна был сыном Mostly царя many ghee lamps Браджа. were blazing, flame, То есть full flame. всюду пылали эти лампады. Not many, there are like 1 or 2 lamps. То есть их не было слишком много, просто And несколько таких лампад. somehow Krishna managed to go nearby the lamp И таким and образом immediately blew it off, blew those lamps off Кришна, он by the air of his mouth. With the air, blowing of air of mouth, he put all those lamps, 2 lamps off. И Кришна, проходя мимо этих лампад, задувает их. Room got dark. И таким образом сразу же комната сразу же наполняется тьмой. Mother Jashoda was startled. What happened? Why? Lamps were suddenly blown off. What happened? Что произошло? Почему лампады потухли? Could be that some wind came and by the blow of wind lamps are И она put off. начинает думать, что возможно какой-то ветер пробрался в комнату и затушил эти свечи. So she was immediately asking those Braja Gopis, И, okay, put the light on, put the lamp on again. и тут же она обращается к этим юным девам Браджагопи, чтобы они вновь зажгли эти By лампады. that time, Krishna already started Но в это время Кришна уже grabbing the fresh butter он собирает это свежее from both sides of масло Mother Jashoda and started и eating. ест, тут же он ест его. And by the time the other Braja Gopis, И к тому времени, как Раджа and Гопи, before doing that, before he blew up the lamps, и he прежде чем он prohibited all these Braja Gopis И прежде to чем, keep quiet. и прежде чем Don't tell my mother. затушить эти лампы, он
строго-настрого показал Раджагопи, чтобы они хранили молчание. Таким образом, being in a nice pact of all these Brajagopis, Krishna simply blew up those lamps with mouth wind. То есть таким образом он задул. And by the time again those lamps were relighted, и когда они вновь уже вожжены вновь, Krishna already grabbed and stole and ate good amount of butter. И к этому времени Кришна уже он почтил достаточное and количество silently ran away from that room. и быстро покинул это место. Again fell asleep. И опять уснул. Acted like he was sleeping on bed. И он He did not wake up. притворился спящим, как будто бы он еще даже не вставал. Another verse, next verse. Следующий стих. Shabbe pano niyamita rabam kinkini damodhritva. What happened? Mother Jashoda tied a nice like necklace around Krishna's waist. It's called a kinkini, waist belt. Она повязала Кришне очень красивый поясок. Young Krishna became so naughty. Потому что маленький Кришна он так заигрался. So at the time of decorating Krishna with many ornaments, Mother Jashoda just thought of putting some nice waist belt around Krishna, so that not only to beautify Krishna, but also she can become careful when Gopal coming. The bell will be ringing. То есть она не просто решила подарить повязать поясок Кришне, чтобы украсить его. Она просто, этот поясок был декорирован колокольчиками, и таким образом она могла его контролировать, знать, где он. At that time, Gopal became so naughty and such a great thief. Потому что к тому времени малыш Гопал стал таким непослушным, он стал так много воровать. It was almost becoming unmanageable for Mother Jashoda to keep Gopal stealing under control. Что он полностью в своем воровстве масла вышел из-под контроля матери. So one of the ways she found out, like just tie a very nice И таким образом waist ankle, waist belt. мать Ешода она нашла решение этой проблемы. As soon as Gopal steps forward, starts walking, they will be ringing. Который декорирован колокольчиками, чтобы контролировать and she could be cautious immediately. Gopal coming now. Звука. То есть так она могла Everything must be guarded, otherwise what he will grab and what he will steal. Руководствуясь тем, где услышан звук колокольцев, она могла бы предотвратить очередную кражу Гопала масла. So what happened? И что же произошло дальше? In some mornings again, in some similar mornings, подобным утром, в одной из таких Gopal woke up from bed, Гопал встал while рано Mother Jashoda с постели, когда мать Ешода. I see. So, I repeat, in one similar morning, То есть в один из таких дней поутру Gopal Krishna started following behind her mother. Гопал Кришна стал как бы следовать за своей матерью. Few moments back, Mother Jashoda saw Gopal was still sleeping in bed. То есть еще несколько мгновений тому назад мать Ешода видела, что Гопал безмятежно спал. So she wanted to take care of some other householder activities. И поэтому during that time, good time, suitable time when Gopal was sleeping. И поэтому она решила посвятить это спокойное, безмятежное время тому, чтобы сделать какую-то работу по дому, и Гопал не мешал. So by that time, the fresh butters already prepared from milk. К тому времени уже свежее масло было приготовлено. They were organized, they were kept in a very systematic, organized way on both sides of the
long hall. И там оно складировалось очень организованным образом по обе Both sides. по Water containers were organized in pit. обе стороны больших огромных горшках это специального хранилища они были выставлены. Then what happened? Mother Jashoda just started passing by that area in order to take care of some other householder tasks. Как раз мать Ишода она проходила через это хранилище, чтобы приступить к каким-то другим домашним делам. What happened? Krishna just woke up Кришна только встал. and started following his mother behind, И он из-под тишка следовал за своей матерью. without letting her know that he was following his mother. И он, естественно, не давал знать своей матери, что он следует за ней. To do that, to keep silence, what he did, Shabbe Pano Niyamita Rabam Kinkimi Damodhitva. Just with the left hand, he grabbed the waist bell so that it doesn't make sound. Что же он сделал? Он просто своей левой рукой придерживал эти колокольцы, чтобы они не издавали. Grabbed the waist bell so tightly, he managed that as Krishna would be, as he would be stepping, there will be no sound. Okay? То есть таким образом он настолько осторожно придерживал эти колокольцы, чтобы они не издавали никаких звуков. Then, just as some naughty child does, Kubji Bhuya Prapadagativid Manda Mandam Vihasya. And but as Mother Jashoda was going ahead, again some young Brajagopis were in the front side. So immediately those Brajagopis could see Krishna was stealthily following Mother Jashoda behind. И вновь, как и в предыдущий раз, где-то впереди появились враджагопи, которые могли видеть, как Кришна тайком пробирается за своей матерью. So grabbing his waist belt by left hand, И так, сжимая, плотно прижимая эти колокольцы своей рукой, bending this way, пригнувшись, started walking on the tip of toe, он на цыпочках пробирался. so that there is no footstep sounds at all. Таким образом не было слышно его шагов. And what happened? The Brajagopis, young Brajagopis on the front side could see Krishna. Could see Krishna walking in that way with some planning, motivation in mind to steal butter. Видели, как Кришна, который что-то замыслил, что-то планирует. Because they они могли видеть его. and then Brajagopis had hard time to check their laugh. They started, some of them started smiling, and some of them wanted to burst out in laughter, seeing Krishna in that way. И юные Враджагопи, они едва ли могли сдержать смех. То есть некоторые из них улыбались, а другие уже были готовы разразиться громким смехом. Then Krishna immediately, by the gesture of his eyes, prohibited not to smile, not to laugh, what to do, what to speak more of laughter, never smile. Then my mother will understand. Оценивая ситуацию, он тут же дал им знаками понять, что он запрещает им выдавать его своим смехом. Do you see that picture? Krishna started prohibiting all those Brajagopis. Don't smile. That would draw the attention of Mother Jashoda, and then following that she could look back and just get Gopal, Krishna, catch Krishna. Он запрещает им знаками выдавать его, потому что в противном случае мать Ишода может обернуться и увидеть. And then what happened? Prohibiting them not to smile, just keep normal pace. Итак, давай им понять, чтобы они сохраняли облик своего лица невозмутимым. Krishna simply started grabbing the butter, this side and that side, eating. Захватывать масло и вкушать его. Began to eat profusely.
butter by right hand, and then by that time, of course, he just gave up the kinkini bell somehow, because he was very cautious, and grabbed butter by right hand and left hand, started eating, and butter started falling all over, spilling all over, погрузился в то, чтобы вкушать, и повсюду он разбрасывалось это масло. And moving behind his mother without letting her know that he was stealing the butter. В то же самое время он пробирался за своей матерью, и она не знала о том, что он похищает масло. Then, of course, at some point, Mother Yashoda could understand something was happening behind her. Но в конечном счете мать Ешода почувствовала, что что-то происходит. And he just looked back and grabbed Gopal, И она тогда обернулась и поймала Гопала. saying, "Do I not give you enough? Do I not give you enough butter to eat? And you have to steal? What is this? И она сказала, что происходит? Разве я не даю тебе достаточно масла? You can want from me everything. I give you so much. Still, naughty boy, you don't feel happy without stealing." И что это такое? Я даю тебе всего вдоволь, ты же можешь попросить у меня, и все равно ты настолько непослушен, в тебе настолько сильна тяга к воровству. This way she continued, loving chastisement. И она продолжает так любовно отчитывать своего And малыша. Balagopal Krishna also began to show the symptoms of crying, a little bit afraid of mother. И Балагопал также Гопал, он также начинает плакать и извиняться перед собой, что он Oh my mother, oh my dear mother, I promise to you I will never steal again. Я обещаю тебе больше никогда не воровать. Lord Chaitanya Mahaprabhu, the last line says, Pavalita Navanita Asuna Bala Krishna, that I take full shelter Я принимаю полное прибежище in the lotus feet of this sort of лотосных стоп of this manifestation of Supreme Parama Brahma, у этого who is высшего almighty, проявления all Парабрахмана, pervading, который является всепронизывающим и all pervading всепроникающим Supreme God, Верховным Господом, manifesting such sweet lila который проявляет такие to сладостные create the лилы, relics, ecstatic relics чтобы создать это великое for him as well as for all his для devotees. себя и для всех остальных преданных. I am the great lover of that beautiful Parama Brahma manifested in the form of such beautiful form, Я являюсь Krishna Balagopal Krishna. Я поистине являюсь любящим этого Господа, который создает эти прекрасные игры. May he bless me Пусть Он again and again, вновь и вновь, profusely, очень щедро with the blissful, одарит меня with the blissfulness of his sweet pastimes. блаженством своих сладостных игр. May that sweet Lord embrace my heart and soul Этот сладостный Господь обнимет мое сердце и душу with the manifestation of his blissfulness all over. проявлением своего блаженства повсюду. I take full shelter with full surrender Я unto принимаю that Lord. полное прибежище, самопредание в этого Верховного Господа. Bhagavati Upadhyaya also said, Ahamyanam Namabandi Yashalindi Parama Brahma. I do not want to worship Krishna, he said. One of the great devotees, called as Raghupati Upadhyaya, Рагупати также говорит, что я great devotees of Lord поклоняться Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, once stated, Он I сказал, don't feel much interested to worship Krishna, я не очень интересуюсь поклонением Кришне. really devote to Krishna so much, as I feel a great attraction Я чувствую очень большое влечение to worship the lotus feet of Nanda Maharaj and Yashoda Devi, поклонению лотосным стопам Нанды Махараджа, specifically King Nanda, в особенности царю Нанди, in whose courtyard flowed в чем дворе Supreme Parama Brahma, the Верховный supremely Парабрахман, powerful Parama Brahma, Supreme God, Парабрахман, Бог, is crawling
in the form of child, просто ползает как ребенок, is crawling in the form of ползает как в форме ребенка, his beautiful child, dearmost child. как прекрасное дитя, чадо. So much, it's totally overpowered by their devotion, devotional love. In other words, the devotional love of Nanda Maharaj Jashoda Devi was so powerful that it made Param Brahma, Supreme Param Brahma, to crawl on his floor as a baby. Преданная любовь Нанды Махараджа и Яшоды была настолько возвышена, что она заставила этого верховного бога Парабрамана ползти в их дворике. So, I rather, instead of worshipping that Param Brahma, I feel more inspiration to worship Nanda Maharaj and Jashoda Devi. Вдохновение поклоняться не этому Парабраману, а Нанди Махараджа и Яшоде. Who caught hold Param Brahma, personality of Param Brahma in such a way. Которые покорили Парабраман своей любовью. By the power of limitless love. Своей безграничной limitless affection for him. Своей безграничной любовью. So we are worshipper of that supreme, beautiful supreme personality of Godhead, Krishna. Верховной прекрасной личности Бога Кришны. Вопросы? Без 10:07 уже. Там просто программа в 7. What's the time? 10 minutes to 7. 10 minutes to 7 almost. Okay, so temporarily we can end. Служба Кришне опасна и трудна. На первом это не видно. Чего? Digested? Yeah, for her. Okay. Should be taken before me? Yeah. They also give me some medicine. Yeah. And I hope that in the the medicine time, at the time of gave, meals, at the time this will go aligned. no harm.